Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les gars, on va réagir à une vidéo du youtubeur Clem. Alors Clem, pour ceux qui savent pas, c'est un mec en gros qui crée, qui fait des créations Fortnite mais en pote Fimo. Il fait également des maps, que ce soit de Fortnite. Il a déjà fait Star Wars, il a déjà fait Brawl Stars. Il a déjà fait Minecraft, il a fait beaucoup de choses comme ça. Et franchement, ce mec, c'est un génie. Il le fait vraiment à la perfection. Franchement, je sais vraiment pas comment il fait. Mais du coup, aujourd'hui, on va réagir à sa vidéo où il a recréé le skin Galaxy. Donc surtout, en fait, il a créé le skin Galaxy vraiment d'une manière très très originale. Je pense que personne n'aurait pensé faire comme ça. Mais les gars, du coup, aujourd'hui, on va réagir à cette vidéo. Donc si elle vous plaît, lâchez un like, un abonnement, un commentaire et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, les gars, on peut passer à la vidéo. C'est parti. Hey guys, and welcome to another Polymer Clay tutorial. Today we are going to create the Galaxy skin from Fortnite, and it's glowing. This is one of these skins where I had just no idea how to start this project until I found the big solution. You have seen it in the intro and I will show you how I created the Galaxy skin. But let's first start with the aluminum wire to create the donc là du coup déjà il commence à faire les articulations donc, au niveau des bras et des jambes pour faire du coup le tenir parce qu'il peut pas forcément tenir si on met juste de la pâte. Just go to an open night window and cut out the stars from the night sky. Well, this is not possible. A rocket to the space to get this special clay would be so expensive. Ah là là. I needed a sponsor. Donc ça c'est la pâte Galaxy qui est de base verte. C'est un fond vert. Wartime food, clay, food again and clay again. It's really helpful to keep this show running. Enfin je sais comment on fait un fond vert hein, sur Premiere ou peut-être sur After aussi. Mais franchement ça, franchement c'est quand même bien fait. Hein. PvP to the creation itself, and this means we are bringing on this great clay. This is not real Galaxy clay, it's green screen. But I don't want to ruin this magic moment for you. I will tell you later how this is done. Probably most of you know, because I have talked about that in one of my latest Fortnite videos. I think it was Breezy Grove, c'est impossible de pas regarder vraiment l'univers galactique là. C'est vraiment bien fait. C'est super divertissant. I have seen that some of you already have posted images on Instagram, and I am impressed with the work you did on the Galaxy skin. It's a whole different approach, but I still really love your end results. Now let's try to bring this guy into the position. This is the most unique. Franchement, ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air vraiment dégueulasse que c'est juste en vert. On dirait juste un petit bonhomme vert tout simplement. Dans Galaxy, là, ça fait un truc. This is some parts of the back bling. I decided not to create the back bling in the end because I wanted to focus on this skin first. I didn't know if this effect would work, so I just wanted to focus on this first. This is the scarf. But we can add the back bling later if you would like me to. Ok, là il fait le bandana, je crois que c'est ça. Folded like that, and now I try to get the height of the belt. This is quite useful to use the blueprint. As always, you can get the blueprints on my website clayclaim.com, where you can download all these blueprints for free, of course. So this is the space where all the belts will go, and with all, I mean 2 of them. Ok, donc là il montre comment il fait avec le fond vert. Some more fabric to make it even more realistic looking. And this is the first belt, and also the second one. After we have placed them, we will create the belt buckles, of course. Yeah, I was really overwhelmed with all your messages from last week's video, the Stan Lee tribute video, Stan Lee creating Venom. Oui, il fait la ceinture, je crois. And of course, so many of you were right. Stan Lee didn't really create Venom. I just thought it would be nice to show the creating Stan Lee with this character, because, well,
The ink was black, Venom is black, and somehow it fit perfectly together Ah, le and bâtard, il a gave vraiment mis this tous les nice détails là. effect that it looks like as if Il y avait Venom des trucs dans was lesquels je suis coming passé out à la of ceinture là this du pantalon. small ink bottle. So this was the Ah, il only fait vraiment reason. tout à I 100% en fait, looked c'est it up. abusé. And Wikipedia says it was David Michelini and Todd McFarlane. So I didn't want to be rude or disrespectful about these two creators, awesome creators. I think the whole video was really emotional and you haven't expected me to put out a video like that. But it was somehow in the mood and it was, or it felt just right to do a video like that for the tribute of Stan Lee. And your comments were so overwhelming to me. Ah ok, il fait les I chaussures, didn't d'accord. lose a tear over creating this video, but when reading your comments, well, yeah. So, but now we are creating another Fortnite skin, and I want to focus on this Ok, one ok, as ok, parce well, que c'est vrai qu'ils because I sont immenses, faut pas se loved this mentir. skin since it came out. As you know, this Wow. is Oh, comme il les a trop bien fait. exclusive skin. Wow. You can only get Eh, it j'aurais juste coupé les côtés moi some depuis comme il avait fait. special products. Ouais, mais lui il a fait tout ça comme ça, il me fait la lacet. Oh, oh là là, le fou que c'est lui. This is not the first time, I think. There Ah ouais, are now quand je different dis fait vraiment à 100%, c'est skins qu'il fait vraiment à which you 100%. only hein. get if you buy a special game console, for example. And I think this is okay. It just shows that someone is not owning a special piece of technical device, and this is the way Fortnite wants to Qu'est-ce qu'il fait là? feature new products. I think this is a creative Ouais, way, je sais pas ce qu'il fait. and I get it. If someone really wants to Ah play ok, il with fait les sortes de Galaxy jambières skin, là. it really sucks that you have to Les buy trucs aux some jambes. real world stuff, and this doesn't really make sense C'est to qu'est-ce que c'est? me Ok, ça c'est pour at all. l'attacher. But I get the approach, the marketing approach behind it. We just finished the leg protection and now we will work on the Là il fait hands. les mains. And there are some Donc different j'imagine il va colors bien faire coming in. les doigts et tout. Hands are quite difficult to create. For me, this was not a big issue or a problem. I have my problems with creating faces. However, I really like how this Galaxy skin face c'est turned cool, hein. out in the end. The hands are not that difficult. Well, I think that. You have to create the palm of the hand and all the details, Okay. of course, and the fingers. You will see how I create them. It's just this line of clay, and you make 4 pieces of them, Ok. and you Donc bring là, them together. le fond And vert. that's basically it. The challenge Qu'est-ce qu'il va faire, is là? to make these Ah, il va faire les fingers mains. thin enough. Je crois qu'il y a... Ouais, il va faire les mains qui I passent dans les think gants comme ça. most people would create them too thick. So if you are creating hands, just keep in mind, Simon said, create the fingers smaller than you probably would feel right in the moment while creating. Ah, mais là c'est bizarre de voir du Same violet. goes also for the head. Du violet tout court. Create the head a bit tinier than you would Qu'est-ce think qu'il va it would faire, là, du look coup? natural, and then it's right. The eyes donc il are faut sa right tête un in the peu. middle of this piece, and this is where I screwed up on the Stan Lee creation. There is no really a forehead. Well, actually it's covered by the sunglasses, but yeah, I tried to do better this time. Là le nez. This is the nose with tiny nose holes, and the mouth somehow sticks out a little bit. It will be framed by the beard, Et la bouche. so it won't look that Il a fait la thick. bouche comme une meuf un peu. These are the ears, placing one on the Les left, oreilles. one on the right side. Ah, on dirait juste une simple tête de Now we bonhomme. will bring in some white clay, and this is for Ah, all la the moustache. Il hair. va faire la moustache, ok. This means the beard. Faut qu'il fasse la barbe Quite aussi. epic. La barbe. This type of beard. I should do this and shave my beard off. No, please don't. Who said that? So, and also all the other hair are white. Somehow reminds me of
Mace Windu from Star Ah, Wars. il est suisse. Ah, je crois au début, il voulait Putting mettre in des some yeux. white also Ah non, into qu'il the a juste fait les eyes, trucs and pour les there yeux is pour no mettre ça. iris on this character because the eyes are glowing. White also for Ah, the génial, c'est trop bien fait. eyebrows. And let's place this onto the torso. Ok, il la met the sur wire. le skin. Il reste un truc, c'est les Maybe cheveux, je we crois. put this scarf a Et il little bit termine up, le bandana. that the neck is a bit hidden behind Je it. crois qu'il lui reste les cheveux juste. And now we need some more white clay for this hair. Well, all the hair looks epic on this guy. I would probably say he's old. Putain, il fait vraiment toutes les mèches, mais regardez. C'est dingue. Well, he Moi, traveled so far in moi the à ce place, galaxy. j'aurais juste pris les cheveux, j'aurais juste fait comme ça et puis c'est tout. J'aurais pas coupé des trucs. Of course, you can also just use a scalpel for the texture of the hair, but I thought it would be a look greater to add all these tiny details and tiny strings for each hair. Ah ouais. Let's place some clay underneath. Je crois que ses cheveux, c'est genre and des we will dreadlocks ou un cover truc it comme ça. up. It gives the hair some kind of movement, and I really like that. Yeah, the next Fortnite tutorial will definitely be another map piece, and you have already decided that I should create Paradise Palms. And somehow I feel like Paradise Palms will disappear really soon. So it's somehow nice that Oh, we il fait le still dos. have Ah the ouais, ça me fait chance grave to penser create dans les it. dos. I better T'as pas hurry stack. up. T'as pas de And for sac. this skin, now this is the last working step, I putain, il a think. This fini. is under the boots. D'accord, il Try termine to les get this shoes. profile on the shoes. So just take a thin layer of black clay. Ah ouais, c'est vrai, les chaussures, elles ont comme des you go. grosses semelles en dessous. Les chaussures des Use skins. the scalpel for this. It's the best tool to work with. Ouais, On c'est des trucs qui these ressemblent à ça. sharp edges, at least. And we are ready to go into the oven. Donc là, 25 minutes, parce que oui, c'est de la pâte fumée, donc il faut la Freshly cuire. baked Galaxy voilà, le skin. skin And Galaxy, look et at hop. that. It even looks Il est- amazing without the green il est screen magnifique. effect. Franchement, That's it, the Galaxy skin. regardez vraiment cette merveille. Putain. This was a new effect. I really hope you enjoyed the awkward. Donc du coup là j'ai un objet vert et je vais tester le fond vert de la vidéo. Donc voilà, je vais au montage si ça marche. Bon bah les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, comme j'ai dit au début de la vidéo, lâchez un pouce bleu, un abonnement, un commentaire et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Letsiz, bye tout le monde.